Hello, welcome back to our YouTube channel PS Knowledge Club. This is Prashant. Okay, our today's word is luckless. 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 Okay, now let us observe the Telugu meaning of the word luckless. The Telugu meaning is దౌర్భాగ్యము గల లేకపోతే దురదృష్టవంతమైన అనే అర్థం వస్తుంది. ఓకేనా? నౌ లెట్ us see the English meaning also. English meaning having bad luck. Okay, now let's go to the example. Okay, he was a luckless man. అతడు ఒక దురదృష్టవంతమైనటువంటి వ్యక్తి లేకపోతే దౌర్భాగ్యము గల వ్యక్తి అని అర్థం వస్తుంది. నౌ లెట్ us see the today's question also. Okay, our today's question in Telugu. ప్రపంచంలోకెల్లా అతిపెద్ద ఇతిహాసం ఏది? క్వశ్చన్ వన్స్ అగైన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వెర్షన్. విచ్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఎపిక్ ఇన్ ద వరల్డ్? నౌ యూ కెన్ గెస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ద ఆన్సర్ ఈస్ మహాభారతం. ఇందులో 74,000 పద్యాలు ఉన్నాయి, 1.8 లక్షల పదాలు ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఇన్ ఇంగ్లీష్ మహాభారత దిస్ ఇన్క్లూడ్స్ 74,000 poems and 1.8 lakhs words. Okay, I hope this video is helpful to you. If you like this video, don't forget to share with your friends and family. If you are visiting for the first time, subscribe to my channel so that you can watch any of my videos. Okay, thank you once again. This is Prashant signing out.